হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমরা আইএলটিএস এর কিউ কার্ড নিয়ে কিছু মক টেস্ট নিব। আমাদের সাথে রয়েছে আমাদের প্রিয় বন্ধু সামিন, যে আইএলটিএস পরীক্ষা দিবে। তো সামিন, কেমন আছো বন্ধু? Yeah, very good. Thank you. আচ্ছা, খুব ভালো। সো প্রথমে একটু বলে নেই তোমাকে যে তুমি অলওয়েজ যখন কিউ কার্ড বলবা অবশ্যই চারটা পার্ট মনে রাখবা। ক্রাইটেরিয়া কি? ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড কোহারেন্স, লেক্সিক্যাল রিসোর্স, গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি, আর প্রনাউন্সিয়েশন। এই চারটার উপর কিন্তু তোমার মার্কিং হয়, ঠিক আছে? তুমি এইটা চারটা বিষয় মেনেই তুমি বলার চেষ্টা করবা। ওকে, শুরু করি তাহলে। তোমার প্রথম কিউ কার্ড, ডেসক্রাইব এ মেমোরেবল জার্নি। ওকে, তোমার 1 মিনিট সময় শুরু হলো এখন। তুমি একটু নোট করতে পারো এবং তারপরে ইউ ক্যান টেক এ নোট, and after that you have 2 minutes to talk. Okay, your time start now. Is up, let's start. I'd like to talk about journey I had in 2016, where me and some of my university friends we went to Narthanga. It's a place in Himachal Pradesh, uh, in India. So we went there. It was a 2 hours journey by jeep. It was a hilly road, and we traveled through the apple plantations. It was a very beautiful scenery, and we were traveling, and the clouds were passing, and we were going through the clouds, and it was rainy, foggy, and sometimes it was snowing. It was a magical experience. So after we reached there, it was a small town on top of a hill, and there were lots of apple trees. And for the first time, I saw apple plantations. It was so magical. Then we went to visit a golden temple. It was a very huge temple. It was a Hanuman temple. I never seen so big temple ever in my life. After that, we went to a small lake i- in the middle of a forest. We had to walk a lot of miles to reach there. It was a very soothing experience to reach there and see the lake. Then we head out for uh, to this place called Hatuki. We had to walk about 10 kilometers to there. However, after we reached there, we saw it was snowing on top of the hill, but on beneath the hill there was no snow. Only on top of the hill it was snow. So it was really a dreamy experience for me, and I experienced snow for the first time there while traveling there, and when I reached there, All right, then we head great. back to our place. All right, so actually, you can only have 2 minutes to talk, so you cannot elaborate more because you probably talk 2.5 minutes. So, the way you explained was extremely fantastic because it's, commendable. And you said about where you went, who you went with, and what you did, and explain why it was memorable. So you had so many, you had actually covered everything. That's very good. So, in terms of vocabulary, you have used some, soothing. These are the good lexical resource that you have used. And also you can use picturesque, surreal, lush greenery. These are adjectives you can use for describing scenery, describing things. And the place was very, you can also say the place was absolutely mesmerizing, huh? So you don't need to say very, very too much, like very soothing. Sometimes you have to understand the absolute adjective. I told you probably, because if you say about extreme,
then there is no need to use very extreme, right? If you talk about the most beautiful, then you cannot say like very, very most beautiful. So this type of things are there. And if you say unique, you cannot say very unique because unique is already absolute adjective. Huh? So instead of very, you can use some strong word like very unique. No, you cannot say that. You can say very old. You can say archaic or ancient. Huh? So you can describe it like this. Overall, your answer was good. So let's have a look about Pen 9 sample answer. So I would say that if you talk like that, you will definitely get 6.5, more than 6.5. Okay. But you need to use little bit more precise vocabulary. Okay. Please have a look. And could you please read it loud? The And if we Pen talk 9 about answer. this, I had to Sylhet, which is one of the most beautiful regions in Bangladesh. I went there a year ago with my family to a short vacation. Since all of us had busy schedules, we wanted to spend some quality time together away from the hustle and bustle of city life. The journey itself was incredibly enjoyable. We traveled by train, and throughout the trip, we were surrounded by breathtaking natural scenery, including green fields, river, and tea gardens. After arriving in Sylhet, we visited several tourist attractions such as Ratargul forest and Jaflong. When I enjoyed most was peaceful environment and the opportunity to bond with my family. We took countless photos, tried local food, and even hours of exploring in nature together. Overall, it was a memorable experience because it allowed me to relax mentally and emotionally even now. Whenever I think about this trip, it brings me back wonderful memories. ওকে, তাহলে এখানে আমাদের কিন্তু ট্রানজিশনটা রয়েছে। কারেক্টলি আমরা বললাম আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট মেমোরেবল দ্যাট সিলেট প্লেসের কথাটা বললাম, যেটা ছিল খুবই ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বিউটিফুল রিজন ইন বাংলাদেশ। তাহলে এখানে আমরা কি ব্যবহার করছি? ওয়ান অফ দ্য মোস্ট। আই ওয়েন দেয়ার উইথ দ্য ইয়ারো, টাইমটা বললাম তাই না, উইথ মাই ফ্যামিলি। সিন্স অল অফ আস হ্যাড বিজি শিডিউল, we wanted to spend some quality time together away from hustle and bustle। ব্যস্ততার মাঝে এইটা কথাটা ইউজ করতে পারছি তাই না, হাসল অ্যান্ড বাসল। ঠিক আছে, এটা একটা এক্সপ্রেশন বা ইডিয়ামস আমরা ইউজ করতে পারি। দ্য জার্নি ইটসেলফ ওয়াজ ইনক্রেডিবলি, যে কেমন ছিল, এনজয়েবল। উই ট্রাভেল বাই ট্রেন থ্রু দ্য ট্রিপ, উই সারাউন্ডেড বাই কি ন্যাচারাল সিনারি, ব্রেথ টেকিং, পিকচারেস, তাই না? এগুলো সিন বর্ণনা করতে কাজে লাগবে, ইনক্লুডিং গ্রিন ফিল্ডস, লাশ গ্রিনারি, এটাও বলতে পারি। টি গার্ডেন, অ্যারাইভিং উই ভিজিটেড সেভারেল বললে অলরেডি এখানে অ্যাট্রাকশনস দিতে হবে, টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন অ্যাডজেক্টিভ। হ্যাঁ, তারপর রাতারগুল, সোয়াম, ফরেস্ট অ্যান্ড চাপলং। হোয়াট আই এনজয়েড মোস্ট, যে সবচেয়ে বেশি মজা এনজয় করেছি হচ্ছে যেটা, সেটা এখন বর্ণনা করলাম। উই টুক এ কাউন্টলেস ফটোস, যেটা আমাদের মেমোরিতে রয়েছে। ট্রাইড লোকাল ফুড অ্যান্ড স্পেন্ট আওয়ার্স, বিকজ সবকিছুই কন্টেন্সে দিতে হবে, অলরেডি পাস্ট আর হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে, তাই না? ফাইনালি আমাদের একটা ওভারঅল কনক্লুশন দিয়ে শেষ করছি, তাই না? তো এই হচ্ছে বিষয় ওভারঅল। এবং কেন এটা ব্যান্ড 9 পেলো? ফ্লুয়েন্সি, স্মুথ স্টোরি টেলিং, লজিক্যাল সিকোয়েন্স ছিল, ইন্টারাকশন, জার্নি, অ্যাক্টিভিটিস, ফিলিংস, তাই না? এক্সেলেন্ট লিঙ্কার, যেমন সিনস থ্রু আউট দ্য ট্রিপ, আফটার অ্যারাইভিং, ওভারঅল। ঠিক আছে, সিম্পল বাট ভেরি পাওয়ারফুল। তারপর লেক্সিক্যাল রিসোর্স কি ছিল বলো তো? Hustle, bustle, breathtaking, টুরিস্ট অ্যাট্রাকশনস, environment, tourist বন্ড উইথ ফ্যামিলি, attraction, bond with people. আর মেমোরেবল এক্সপিরিয়েন্স। আর এখানে ভোকাবুলারি গুলো ছিল ন্যাচারাল বাট নট মেমোরাইজড, এমন কোনো কিছু মেমোরাইজ করার কিছু দরকার নেই, আগে থেকে যে অনেক টেমপ্লেট তৈরি করে নিয়ে যায় সেরকম দরকার নেই। গ্রামার ছিল হচ্ছে তোমার অ্যাডভান্স গ্রামার ছিল, রিলেটিভ ক্লজ ছিল, হুইচ ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বিউটিফুল রিজনস। পাস্ট টেন্সের কনসিস্টেন্সি ছিল, কারণ তোমার এটা পাস্ট টেন্সের ইভেন্ট, এবং যেহেতু অলরেডি কিছু এক্সপিরিয়েন্স থাকে সেই এক্সপিরিয়েন্স গুলো তুমি প্রেজেন্ট পারফেক্টে বলবা। তাহলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এখানে করেছো, কারণ যেহেতু হুইচ দিয়ে বলেছো। আর প্রোনাউন্সিয়েশন ছিল কি?
যে দিস অ্যান্সার ন্যাচারালি অ্যালাউস গুড স্ট্রেস, ইমোশনাল টোন অ্যান্ড স্মুথ রিদম। তুমি আরেকটু এই জিনিসগুলোতে একটু করবা। প্রনাউন্সিয়েশন মানে যে তোমার অ্যাকসেন্ট এমন কিন্তু না, তোমার স্ট্রেস ঠিক থাকতে হবে, ইমোশনাল টোন, চাঙ্ক, রিদম এগুলো ঠিক রাখতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল করবে। বাট ওভারঅল ইট ওয়াজ গুড। থ্যাংক ইউ।